In this video, we are going to discuss about GE3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory, exercise number 11, Explore Pygame 2. We are going to see the syllabus for Regulation 2021. This is the syllabus. And we are going to see the 11th exercise, that is Exploring Pygame 2. So first let's see what is a pygame. So pygame na enna paakalam. It is a cross-platform set of Python modules designed for writing video games. It includes computer graphics and sound libraries designed to be used with Python program language. Pygame is a Python wrapper for SDL library. That is, it stands for Simple Direct Media Layer. That is known as SDL. Pygame library is composed of number of Python constructs include several different modules. These modules provide abstract access to specific hardware on system. It is a game development library. It is suitable to create client-side applications. Now we are going to see the lab manual. This is the lab manual for exercise number 11. Let's exploring Pygame 2. It is given aim. Then what is a pygame? How to install pygame? In Python 3rd version, we have to install pygame using pip install pygame. This is one sample program how we are going to execute pygame. So let's see how we are getting this program and how we are getting this output. So இதுக்கு portable pythonல pyscriptor அப்படிங்கறத open பண்றேன். So open பண்ணிட்டு நம்மளோட கோடிங்ஸ் இதுல டைப் பண்ணிட்டு டைரக்டா இதுல கிரீன் கலர் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா Ctrl+F9 அப்படி கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரக்டா நமக்கு அவுட்புட் வந்துடும். ஒரு எம்டி ஸ்கிரீன் நமக்கு வரும். ஸோ எப்படி நமக்கு இந்த அவுட்புட் வருது அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் இதுல கொடுத்துருக்கிறது ஒவ்வொன்றும் என்ன அப்படிங்கறது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் pygame அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கு. இது எதுக்காக அப்படின்னா it provides access to the pygame framework and imports all functions of pygame. அதனாலதான் import pygameங்கிற function யூஸ் பண்றோம். Next pygame.init அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா it is used to initialize all the required module of the pygame. So என்னெல்லாம் initialize பண்ணணுமோ அதுக்காக அதை யூஸ் பண்றோம். Next we are setting the mode. So screenல நம்ம mode set பண்றோம், ஒரு values கொடுத்திருக்கு. So pygame.display.set mode ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்கு 640,480. இது என்ன வேல்யூ அப்படின்னா 640ங்கிறது width, 480ங்கிறது height. It is used to display a window of the desired size. The return value is a surface object which is the object where will perform graphical operations. Next என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படின்னா pygame.display set caption hello world. So இது caption எங்க கொடுக்கும்னா அந்த மெயின் விண்டோ நமக்கு ரன் பண்ற அவுட்புட்ல மேல அந்த டாப்ல caption என்ன வேர்ட் கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா hello world டிஸ்ப்ளே பண்ண சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். இதுல என்னனாலும் கொடுக்கலாம், நம்மளோட விஷ் தான். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா screen.fill 000 அதோட வேல்யூஸ் ரெட் கிரீன் ப்ளூ அதோட வேல்யூஸ் வந்து எல்லாமே 0ன்னு கொடுத்திருக்கேன். ஸோ பிளாக்கோட வேல்யூஸ் வந்து எப்பவுமே 0 தான். ஸோ 0. நெக்ஸ்ட் pygame.display.flip அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன். ஸோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா pygame is a double buffer, so this shifts the buffer. It is essential to call this function in order to make any updates that you make on the game screen to make visible. அதுக்காக தான் இந்த function நம்ம யூஸ் பண்றோம். So இப்போ நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு அவுட்புட் ஒரு black கலர்ல நமக்கு ஒரு screen வரும். Okay, so that is known as exploring pygames அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Okay. So now let's see. See, we are getting the output here. The caption is hello world. So this is the output for this program for exploring pygame. Okay. So we have displayed everything. So caption is displayed here. So என்ன caption கொடுக்கிறோமோ அது எல்லாமே நமக்கு இதுல வரும். So நம்ம RGB கலர் அப்படிங்கறது பார்த்திருப்போம். So அதுல 000 அப்படிங்கிற கலர் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா it is a dark color. So அதனாலதான் நம்ம அந்த கலர் நம்ம யூஸ் பண்றோம்.
000 அப்படிங்கறத யூஸ் பண்றோம். ஓகே, சோ இதே அவுட்புட் தான் நமக்கு லேப் மேனுவல்லையும் நான் கொடுத்திருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா 000ங்கிறது ஒரு பிளாக் கலர் தான். RGB அப்படின்னு நம்ம கலர் படிச்சிருப்போம். ஸோ ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் இருக்கும். ஸோ 000ங்கிறது பிளாக் கலரோட ரெப்ரசன்டேஷன் தான். ஹலோ வேர்ல்டுங்கிற கேப்ஷன் இங்க கொடுத்திருக்கேன். 640 480ங்கிறது வித் அண்ட் ஹைட். ஸோ பைகேம் இனிஷியலைஸ் பண்ணி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதே அவுட்புட் தான் எனக்கு லேப் மேனுவல்லையும் நான் ரன் பண்ணா என்ன அவுட்புட் வரும் அப்படிங்கிறது இதுல நான் கொடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொன்றும் அது என்னென்ன இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, ஒவ்வொரு லைனும் என்னென்னு சொல்லி பிரீஃபா இதுல நான் கொடுத்திருக்கேன். Okay. Finally, we have executed GE3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory 11th exercise. That is the Pygame tool is explored. I hope you have understood. Thank you.